murata wa Ngai TV. Oroshini gwakia turenyitanagira nawe tukimurika maria mari magatheti-ini, tukamurika maria marakunuka oro hamwe na maria marahiũhia ciande, tukanyitanira na ataramu, ateti hamwe na atongoria, tukimurika na tugiikia gabiru utongoria wa bũrũri, tukimurika ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tukamurika ciĩgiĩ ũrĩmi gwata watho. Nyitanagira nani Mushiri wa Mwangi na ni Wanjiru wa Wainaina, o muthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano, ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ, tabarĩra-inĩ ya Racuriai Imone. Nĩtũcemanagia. Eno ni murata wa Ngai TV. Yokia githi ciakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, mwĩroreri wa murata wa Ngai TV. Ũmũthĩ akĩrĩ tarĩki 6 mweri wa mbere wa mwaka wa 2026, ngakĩhoka nĩguo kĩra thayũ ithuĩ tũkĩrĩ ega rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũkaha nĩgetha tũmũrĩke marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ. Tabarĩra tingĩ nĩ Racuriai Imone. Good morning Mushiri wa Mwangi. good morning. Nĩthayũ. Ndĩ thayũ. Na ndiĩ na ũru. Na nĩ mũthenya ũngĩ mwega, mũthenya wa Tuesday. Nĩguo. Tuyaga na ngathĩti cia Daily Nation hamwe na Standard, na nĩ nganyita ngathĩti ya The Standard, na ngathĩti ĩno akiuga atĩrĩrĩ kĩongo haha mbere, arauga die hard traitor. Nĩ mbica ya Junet Mohamed, ũyũ nĩ mũmbunge ro hamwe na nĩ memba wa kĩama kĩa Jubilee kũrĩa mwena wa Suna East MP, gĩcigo mbunge kĩa Suna East. No mbica yake ĩratũtũka thĩinĩ wa ngathĩti ya The Standard. Na nĩ ndĩkĩrĩ haha na ngathĩti ya The Daily Nation rũcinĩ rwa ũmũthĩ, kĩongo kĩrakiuga T-Baron's 3 billion deal cost Kenyan farmers Iran market. Nĩ ũhoro wĩgiĩ arĩmi a macani makĩkorwo makiuga kana thoko yao nĩ ĩrakorwo ĩgĩikio kana ĩtarĩ njega. Na haha bado nĩtũrakĩona hagĩtenderetio ũhoro wa ikuũ iria ikoretwo ikĩonekana barabara-inĩ, kuona haha nĩ harakĩonekana atĩ at least 27 people have died and 54 others injured in road accidents reported across the country. Tukwambia na ngathĩti ya The Daily Nation, tumenya riboti makĩria. Nĩyo ndĩkĩrĩ nayo, na tũrĩa twakorwo tũgĩtarĩria T-Baron's 3 billion deal cost Kenyan farmers Iran market. Tũthi karatathi namba 4 nĩ ũndũ ũcio ũtenderetio. Tũgũkinya. Tũkinya karatathi namba 4 nĩho rĩu tũragĩkorwo ũndũ ũyũ. At Kenya now in race to restore confidence in tea exports as talks to lift Iran ban advance. In 2023, Cup of Joe, a Kenyan tea exporter, seller, a 20 million deal with Dervish and Iran farm for the supply of tea. Nĩ thogothogo ya wendia wa macani bũrũri-inĩ wa Kenya, gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya na bũrũri wa Iran, na kũrĩa kũrakĩoneka atĩ ciringi birioni 3 nĩcio ihũthĩkĩte, na kũrĩa arĩmi makoretwo magĩkaya mũno makĩria. Ririkana arĩmi a bũrũri wa Kenya nĩ makoretwo makiunwo moko mũno makĩria, na magakorwo makĩnegena mũno makĩria kuona matiganĩirio. Na rĩu nĩ kuona atĩ
harĩ na ban yakoretwo ĩkĩliftwo nĩgetha macani matakakorwo export kana makĩendio kũrĩa bũrũri-inĩ wa Iran. Na riboti ĩno ĩgatenderia mũno makĩria haha atĩ nginya mĩaka 66 nĩguo ndona ngathĩti ĩno yandĩkĩte na gĩthũngũ haha ĩkauga atĩ at the 66 years that Turkish President Akbar Rahimi Darabad, identified as the mastermind, was jailed with an additional fine $2.3 billion for his role in the scandal. Alimide amashanire nĩ matiga kuunwo moko na nĩ marĩhi ma ũrĩa kwagĩrĩire ndikana ũrĩmi nĩ mũnyinyi wa bũrũri no ngĩheria ũrĩmi thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ũguo nĩ kuga Kenya nĩ yahũta kana mabũrũri mangĩ nĩ mahũta wonjora ndũgũkorwo ũkĩrahũka economy ta ĩyo nĩ ũgũkorwo ĩgĩcoka na thĩ. Iran remains a strategic market for Kenya, and we are at the tail end of resolving a trade dispute that arose from the unprofessional conduct by a few exporters, Mr. Kinyanjui said. Ni uhorosho urathi na mbere guteithĩrio. Coka karatathi namba cigana? Coka karatathi namba 2 haturakora rĩrĩ. Driver of bus in Karai crash was drunk, speeding passengers claim. 10 people were killed, several others injured after bus heading to Nairobi crashed into a matatu headed for Nyahururu. Nĩ riboti yake hamwe na makĩria mwaka mwerũ rĩ wambĩrĩria na maithori na wambĩrĩria na kĩeha kuona mwaka ũyũ mwerũ ndĩrona hau mũhuro atĩ ikuũ 27 nĩcio cionekanĩte kuma twaingĩra mwaka wa 2026 na mutino wahanĩkire kũrĩa mwena wa Karai mwena wa Naivasha rĩ ũratigire andũ 10 na angĩ makĩgurara ũru mũno makĩria na ndereba ũyũ kũragĩtuĩka ta ũrĩa ngathĩti ĩragĩtarĩria atĩ ararĩ mũrebi nĩ toro ũramũthumbũra na toro na angĩkorwo mũndũ nĩ mũnogu rĩ na ena toro rĩ ambe ahurũke hanini nĩgetha ikuũ ta ici igakoragwo itekuonekana. The bus made a 30-minute stop over in Eldoret before resuming the journey, and the driver allegedly continued speeding. Kuguo no arathiaga na mbere kuongerera thibidi na nĩguo matũrameragwo tiga ku overspeed tondũ ũgwĩte mĩoyo ya andũ. Ona athii marakiuga na nginya rahutĩtie kĩndũ akĩndũ arameretie athii matingĩrigwo makiuga ũyũ nĩ ameretie na nĩ ũkuona aroneke mũno na no overspeed koguo maũndũ maya mothe magacũngĩrĩria hathara nĩguo koguo nĩ ũndũ ũkĩenda ũkĩrorwo mũno makĩria mũndũ ndakae ku drink acoke a drive na nĩgetha ikuũ ta ici gakoragwo na nĩ ũkuona ho nĩ riboti ĩgateithĩrĩria mũno makĩria atĩ kambuni ĩno ya Green Line nĩ ĩrakoretwo receive complaints kuma kũrĩ andũ matiganĩte na kuona atĩ kana mĩtwarithĩrie ya ngari ya ndereba ũcio ndĩrakoretwo ĩ mĩega na nĩkĩo kuona ĩrakorirwo ĩgĩcũngĩrĩria mũtino ũyũ mũnene mũno kũrĩa mwena wa Naivasha. Nĩguo kũingĩ karatathi namba 3 namba 3 kagathĩti ya The Daily Nation. Schools reopen amid rising costs, low enrollment and security fears. Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rwa gĩthomo. Parents opt to buy essential items due to tight budgets. Teachers in terror-prone Bonny Forest yet to report. Oya nĩ no hingũri wa mathukuru rĩ nĩguo ũcokereirie na rĩu nĩ ũkũririkana ciana citakorirwo mĩhang'o yao itekũrĩkĩrĩra wega ya woyani wa mathukuru kũrakĩrĩkana nĩ gũkorwo ĩkĩreviewwo rĩngĩ a second review window for grade 10 senior school placements open. Koguo nĩ yambĩrĩirie rĩngĩ hau kĩndũ nĩ honeka ministry ya gĩthomo rĩ he kaũndũ yugĩte atĩ ũmũthĩ. The second review window for grade 10 senior school placements open. The Ministry of Education will today open a second review window for grade 10 senior school placements. The move comes as students prepare to join senior school on January 12th.
The announcement comes just days after the release of senior school placement results, which triggered widespread anxiety and frustration among parents and learners. Many expressed dissatisfaction after being placed in day schools located hundreds of kilometers away from their homes. Parents argued that the ministry directive requiring candidates to select at least 4-day school during the application process was impractical, practically for learners in rural and marginalized areas where options are limited. Gutethereria muno makiria ri aciari marakioneka ti akenu muno makiria ririkana kuria mwana etitwo thukuru ri marathi magataririo nginya marihi kiria kirabatarania muciari agakua ngoro taruna kuria mwana wa Githumo ri ndona he county cimurikitwo haha thukuru cia mwena wa Githumo mwena wa Kisii tau ni ukuona ungi haha Miss Alice aritu Miss Alice Mukeira uyu ni makore mwena wa Kisii nendagia who sells school bags in Kisii town said many parents walked away after being told the prices. Marathie makamaka wero marihi ma thukuru ino kaboga shoka na thei ngioka ugatiri I was given a long list of requirements but I can only afford the essential items. Orathi kuri ugataririo ati kira mwana arabatarania ukona ni goro muno ukona indo icio cigoro muno na wewe thukia ri ukona ndingihota indo iria ingĩkorwo ngĩhota ri indo very basic iria mwana aragibatarania nigetha akorwo agĩthiĩ na mbere na mathomo koguo hakĩrĩ na nditi kũrĩ aciari na no wega ningĩ mũbango ũcio ũkorwo ũkĩrorwo nigetha o mwana akorwo na kĩhoto gĩa gũkorwo agĩthoma na kũrĩa erirĩirie kũrĩa etĩtwo ri agĩthiĩ na mbere na mathomo make. Tũgĩthiĩ na mbere tũtigane na karatathi namba 3 tũthiĩ karatathi namba 5. Turakora relative claim returns to Angata Barakoi after curfew imposition. A total of 19 firearms and 36 rounds of ammunition surrendered under amnesty. Huko nĩ kũrĩa mwena wa Barakoi kũrĩa itoi ciakorirwo cikĩhithũkĩra mĩciĩ ya andũ na kũhutia mwaki na nĩ kuona namba 500 nĩyo namba ya andũ arĩa makorirwo magĩkuruhanio kana makĩgurara, number of victims who have since returned to their homes after sheltering schools according to the administrators. Niguo kuri wahuko gitari kura muna Barakoire ora watumite andu mathe methare tondu makorirwo makĩhithũkĩrwo indo ciao cigĩcinwo nyũmba ciao cigĩcinwo ire macokereirie ri niguo ni magana maigana ni magana 5 koguo tũgakĩhoya andũ aya makĩrorerwo maũndũ na nĩgetha makĩone kĩhoto kĩao. Tutigane na kau tũthiĩ karatathi namba 6 turakora why MPs ordered a forensic audit of fuel levy collections. Auditor General has raised queries over the funds transactions. Parliament has directed the Auditor General, Ms. Nancy Gathungu, to carry out a forensic audit on the revenue generated from the fuel levy by the Kenya Roads Board for the financial year 2020.
Shari nigathina ka mitabo oro hanini no erekeri aito makiresheba miena na miena nigetha matigirire tafarire no ni ya gukinyira o uria gukiagirire tafarira tigi ni Racuriai Imone rushine tukimurika maria mari gatheti-ini citu nituthina mbere tukoragwo tukimurika gatheti ya The Daily Nation gathina kau gatana giuka nigetha tuthie na mbere na tukiri karatathi namba 7 ka gatheti no ya The Daily Nation twakinya karatathi namba 7 turakora 2 Kenyans Tanzanian detained in Burundi over 9.8 million bill. What began as a routine assignment has transformed into an ordeal that raises unsettling questions about corporate accountability and worker dignity. Kenya ere kwa Florida wa Tanzania na marakioneka ni maiketio ngono ya detained na madetained kuria Florida wa Burundi ni undu makoro mekuruhanio na shiringi igenenge shiringi milioni 9.5 bill iria tumite makoro mari Kenya daika-ini ino 2 Kenyans Tanzanian makire kwa Florida wa Burundi au mukiandare gatheti ino no ithite na mbere na utariria ni kuona mundu gwitwo Mr. Abuto arakiuga according to Mr. Abuto who shared a document to support his claims he was forced to seek help from the 3 men after their employer appeared to have gone quiet on them. Nikona Pastor Joseph Obuto wole akiri na kaudo gwite tatu hutiri na githuko. Augite in all fairness you cannot send someone out of the country on an assignment and then abandon them among strangers in a foreign land. Ogone konania Kenya yale matumitwo magatabania mifango egethini wa bururi wa ogeni no ni bururi wa ore ogakoro ukamatirika na nikyo kuona magwerirwo niki ni thino yo koguo ni undu ukienda ukiroro makiria na nigetha Kenya magikorwo mari mabururi magi magakoragwo mari no gitiri na twana uko ha ati hinde bururi ni wogenire thirikari ya bururi waku yagire ukorwo gufuatana makinya maku kuri guothe urathi kaundu gothe kangikoo kunyita kana gikugwira thirikari yaku yana yagire ukorwo responsible tutigane na kaza vikao tuthikarathi namba 8 ka gatheti ya The Daily Nation rushini rwa umuthi turakora Ruto faces Mount Kenya test as UDA holds grassroots polls. Elections are expected to be major popularity test for the president. President wa Kenya na noe munene wa kiama kia UDA mweri-ini wa January gukorwo na ithurano nini cukoro cigitabanio cia kiama giki kia UDA na riu hani arakora kiigirira tirine akorwo agethi maicoka o ri tutigetie mwaka umwe tukorwo tukigira ithurano nene cia 2027 egukorwo agethi mahinya one kana wendo wake wa kura gitaru kia Mount Kenya uri okuo kana nduriho Hakiri na miario Anthony Mwaura, the UDA National Election Board Chairman, augite atiriri those associating with other political parties should do the honorable thing and resign from UDA. Haya na aria matakiandikite tsaija kura no wega ningi makiandikithagia nigetha mihang'o ino igakorwo igitabanio na njira iria kiagirire 2027 turaugire angikorwo nduyandikithia muikia wa kura na wage kwiyumiria guikia kura wendo hana ine na mundu tanathurana na ni wiki urikia mwaki bururi mwaki-ini tondu nona uyu ni undu utangieherio na turitura tugatiriri ni ndirenda mutongoria no ni taraumire gukorwo ugithurana mundu tathuranire ri na mundu athurira mutongoria muru ri mari handu mari kafu kimwe niguo na ndu gutindo kinegeno kiuga mutongoria ni muru na ndu athuranire wagirire gukenerera uria waingira bana na hali yako tuthi karatathi namba 10 agora trole ratuni kambe wo muthi karatathi namba 13 atoka haha uguo ri ni ukuona hari na mundu wi haha na oneka ti mukenu na guoko gwake ni kuraihu muno makiria na hari na ne karimoti kena ne hedu kandikitwo na kandikitwo mabururi matiganite turakiona bururi wa Venezuela
turakiona jump roll over. Nigeria. Ni turakiona Nigeria, Somalia, skip, comply. Rĩu nĩ mabũrũri mana marĩa already president wa bũrũri wa USA Donald Trump tondũ nĩ kuona haha kĩrĩ na ka globe karĩa tugaga ni the map of the earth. Yeah, it's the earth. Na rĩu haha guoko gwake rĩ kuroneka the next country ĩrĩa kũhihinya ni Nigeria. Nĩyo ethaga thagĩte gũkorwo akĩmũrĩka mũno makĩria. Rika nĩ amũrĩkĩte Venezuela mũthenya ira tukĩmũrĩka riboti ya Maduro. Kũrikana jambe Maduro nĩ ikĩtio mĩgwate. Haya rĩu bũrũri ũyũ wakĩoneka ekũhihinya next kana akĩrorete next ni bũrũri wa Africa gwĩtwo Nigeria. Kuoneka onaguo rĩ nĩ koretwo gũmĩirwo nĩ maũndũ matarĩ mega. Na bũrũri wa America rĩ koretwo ũgĩcunja kana ũkĩeheria mabũrũri ta Somali, mabũrũri marĩa makoretwo magũmĩirwo nĩ criminality kana criminals na bara, ungumania na maũndũ mangĩ marũrũ ma magigi. Gĩtutikana kinyi tondũ ithuĩ tũrĩega. Na nĩ twĩragwo nĩ president wa Korea Tanzania twi viumbe. Kweli sisi ni viumbe lakini ni wa Mungu. Viumbe wa Mungu. Haya tũgĩthiĩ ciĩgiĩ mathako. Karatathi namba 26 ka ngathĩti ya The Daily Nation rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Twakinya ho tũrakora Kenya men's junior team packs a punch. National champion Kiprono leads a squad of battle-squared under 20 runners. Na nĩ kuona Kiprono ũyũ nĩ ũrakorwo akĩmũrĩkwo mũno makĩria na ngathĩti ĩrandĩka atĩ na Gĩthũngũ. He will be Kenya's point man in the team's 2 titles defense at the 2026 World Cross Country Championships kũrĩa mwena wa Tallahassee, Florida, USA muthenya wa Jumamothi ĩno yũkĩte. Koguo maitho mothe weekend ĩno yũkĩte rĩ tũkorwo tũkĩrora Kiprono. Tũkorwo tũkĩmenya nĩ atĩa gũkorwo agĩka mũno ũcio wĩgiĩ mahenya maya ma cross country. Na nĩ mahenya maya ndateng'eraga. Nĩwĩtĩraga na nyendĩ gũkorwo ũgĩteng'era. No ndethikĩrĩria ũguo rĩ ndona kaitũ kaguo for fun. Tondũ ntarĩkia rĩ yatĩ certificate twaheagwo no glucose na maĩ na soda na mũgate. No nĩ mwakenaga nĩ soda na mũgate. Ndio nogete. Amenya mũnugo no ngreso ũkinywa soda ĩyo na mũgate ndũngĩigua. Asa no ciana na mwana nĩcikenaga nĩ tũindo ta tũu. Indo tũtirĩ ciana. Okay, high school. High school ĩmwe. Ona mwĩ high school. Mũndũ nĩ akenaga mũno. Mũndũ high school akena soda na mũgate. Even twakenaga. Nĩ ndiateng'eraga no nĩ twakenagio nĩ tũindo ta tũu. Nĩ ndateng'eraga ndĩ primary. No ndakwĩra mwarimũ akoragwo e thutha. Ndakoragwo ndi wa mũico biũ. Nĩgetha wa feinti. When ambulance yaumaga thutha nĩgetha ũngĩfaint. I'll first aid. Ngũrũgĩkwo first aid ihenya. Haya tũgĩthiĩ na mbere. Karatathi namba 27. Tũrakora mũndũ mũmaku. Na rĩu twatĩa. Why Ruben Amorim had to leave Man United. Na nĩtũrakĩona mbica yake haha. Anyitĩte rũthia akĩrĩ mũmaku mũno makĩria. DR Congo Tuthiĩte DR Congo rĩ twambe tũtenderie riboti ĩno ya kocha wa kraft ya Manchester United mũthenya wa ira rĩ nĩguo arakorirwo agĩbutwo wĩra thĩinĩ wa kĩrabu gĩkĩ na abutwo nĩkĩ. Riboti yake nĩyo ĩtenderetio mũno makĩria. Rĩu nĩ ũkuona 15th position that Manchester United finished in English Premier League under Ruben Amorim, their lowest in over 50 years and worst since 1973-74 relegation season. Kĩmera kĩhĩtũku rĩ kĩa mwaka wa 2023-2024 Manchester United yakorirwo ĩkĩrĩkia namba 15 ũndũ ũtarĩ wonekana mĩaka 50 thaa ici rĩ acio nĩ ũkuona nĩ aciari aitũ. Haya miaka 40 age of Portuguese coach Ruben Amorim no ina miaka 40
Na rĩu oka kũrĩa mwena wa Manchester United rĩ nĩ okire na kĩndũ gĩtagwo mũbango wake wa gũthakithia mũbira ũyũ na akĩhũthĩra formation ĩngĩ ĩronire kana ĩrakorwo ĩkĩmũritũhĩra mũno makĩria ona macambĩki maikorwo makĩnegena mũno makĩria na rĩu maũndũ maya mothe rĩ no marakorirwo makĩcũngĩrĩria gũkorwo agĩbutwo wĩra wake na rĩu rĩ kĩrabu kĩa Manchester United rĩ kĩroneka they spent 43 billion rungu rwa kocha ũyũ na rĩu ndakĩrĩ wĩra na akorwo agĩikara thĩinĩ wa kĩrabu gĩkĩ gĩa Manchester United for 13 months 13 months kunaguo nĩ mwaka ũmwe na mweri ũmwe haya tũingĩre kũrĩa Congo 2025 AFCON DR Congo battle in Morocco under spectre of Mobutu and Lumumba. How many DR Congo players would be aware that some of the movements in Morocco have or may have made that of the country's former dictator of the late Mobutu Sese Seko. Kuku wa Zambanga. Sese Seko. Nkule DR Congo nkule kana history ya mathometa history yetagwo Zaire. Ndĩramũririkana maũndũ mokĩte macenjetie ũguo mũno makĩria na DR Congo rĩ ĩkĩrĩ thĩinĩ wa AFCON maragĩthaka kũrĩa mwena wa Morocco kũrĩa mbĩtĩka ici cirakorwo cigĩthiĩ na mbere cigĩtanywo gũkorwo cikĩrĩkĩrĩra by tarĩki 18 mweri wa Januari. Karatathi ka mũthia tũrakora Tanzania exit Morocco with heads held high. Brave Taifa Stars reached historic knockout stage to show promise ahead of 2027 AFCON. Tanzania exited the 2025 African Cup of Nations proud but ironically with an unwanted record. Haya majirani wetu Tanzania hawako tena kwa hizi michuano za AFCON makondo makera. Mtuge makofi. Ni makofi. Ndugire ndukuma support rege. Nyinda wita dikuma support na matina likunani. Ni doawe kumeherera. Tugita tukuma support na matikana soke. Na matikana soke rege. Ende ni makoli makirutwo ni bũrũri wa Morocco na rĩu makĩrĩnja thĩinĩ wa ngucanio ici. Pia wao ni wapenzi wataza maji kama sisi. Haya Cameroon nao maranyitire igire marahura South Africa na bao 2-1. One muthenya wa mũtheri ngucanio nene mũno makĩria gatagatĩ ka Algeria na DR Congo cia ndatha ĩmwe cia hwaĩ-inĩ. Ivory Coast nĩyo getagwo Cote d'Ivoire marathakana Burkina Faso thaa 4 cia ũtukũ. Arĩa marakorwo magĩthaka mũthenya wa ira nĩ Egypt versus Benin, Nigeria versus Mozambique. Nengatho. Nĩguo. Tabatikĩrio hanini. Tũracokeria tũkana ngathĩti ya The Standard. Tũgathiũra mũtambo mwĩroreri nĩ tũracokereria na ngathĩti ya The Standard rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Eno nĩ Mũrata wa Ngai TV. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 4 kwambĩrĩria mũhari wa 23 nginya mũhari wa 24 Jesu Kristo akiuga atĩ ihinda nĩ rĩroka ona ihinda rĩu nĩ rĩkinyĩte rĩrĩa Ngai we mwene agũkorwo agĩcaria andũ arĩa marĩ mũthathayagia na roho. Nĩkĩo Mũrata wa Ngai TV tũrĩ kũrehagĩra tabarĩra ya ndiainĩ ndiku cia gũthathaya ĩrĩa ĩrĩgũkinyagĩrĩra o kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano ciĩhanda wega thaa 4 cia rũcinĩ oro nginyagia thaa 6 cia mĩaraho ũkĩreherwo nĩ niĩ mũtungatĩri Bethi wa John. Nĩtũgĩe kĩrĩko gĩa gũthathayagia Ngai kuma ũrikuinĩ wa ngoro citũ twĩ hamwe. We mwega mwiroreri wa Mũrata wa Ngai TV
ino nĩ tabarĩra ya mwĩhang'ĩri. Nyitanagĩra naniĩ mwĩhang'ĩri namba ĩmwe Matũ wa Ndung'u, tũkĩhungura matũũra-inĩ maitũ, tũgatuĩkania ng'ongo na ng'ongo, ngĩkũrehera mwĩhang'ĩri na ehang'ĩri arĩa angĩ mĩena na mĩena ya bũrũri, tũkĩrora maũndũ marĩa mageragĩra o mũthenya na mĩtungumania yao. Ti kũngĩ nĩ gũkũ kwa Mũrata wa Ngai TV, kuga na gwĩka. Nego kũria kĩũria, hihi ngoro yaku nĩ thereire ngoro yakwa ta ũrĩa ngoro yakwa ĩthereire ngoro yaku? Ona niĩ nĩ ngũkũria kĩngĩ, hihi wanekũĩra mwendwa waku kana mwendwa waku agagwĩkũĩra? Mwekire atĩa kana mwatĩkire action ĩrĩkũ nĩgetha wendo wanyu ũcoke ũrĩa warĩ kĩambĩrĩria? Nyitanagĩra na niĩ mũtungatĩri Evans Karanja na niĩ mũtarani Jane Wasege thĩinĩ wa tabarĩra ya mwĩkũĩrwo o mũthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ o gũkũ kwa Mũrata wa Ngai TV. Nĩ tũgĩe karĩko. Nĩma kwĩragwo mũrĩmi tiwe mũrĩi, tondũ mũrĩmi arĩmaga akahũnia nda yake, akahũnia andũ ake na agacoka akahũnia bũrũri. Ĩno nĩ tabarĩra ya mũrĩmi njorua, ti kũngĩ nĩ gũkũ kwa Mũrata wa Ngai TV, kuga na gwĩka. Ririkana, kũrĩma nĩ kwĩyenda. We mwega mwiroreri wa Mũrata wa Ngai TV. Nĩtũrakwa nĩ wa gift kana mĩrĩ wa gift furniture kũrĩa Mũrera Ndaraca. Nĩngenagio nĩ TV ĩno ĩrĩa ngũmĩrorera. Tafadhali ciakwa ndaciara kuo nĩndĩciguaga wega. Nĩratũnyitĩrĩra kwa ithuĩ tũrerera, tuĩka kwĩrorera na nĩgetha tũthiĩ na mbere ona yokire ũkũre ngĩkũra nayo. Ngai witũ wa Mũrata. Ũtonga ũrĩa mũnene wa bũrũri nĩ indo iria irĩ thĩinĩ wa thĩ ta tĩri, maĩ, mĩtitũ, indo cia mũthanga ona nyamũ. Ikaraga thĩinĩ wa mũtambo wa Mũrata wa Ngai TV o wakana wona cihanda thinacara cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya ũthaka wa bũrũri. Ndugu ni makinya maya turitwaranaga nawe guka ni mohoro-ini ma ũteti gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa itoka cia Kenya, wonjoria, ũkũria no thii wa na mbere, ũrĩmi ona gĩthomo, ũgima wa mwĩrĩ ona ningĩ mathako. Nyitanagĩra na ithuĩ thĩinĩ wa Mũrata mĩaraho, thĩinĩ wa Mũrata thaa 1 na Mũrata thaa 3 cia hwaĩ-inĩ.
makinyitanagĩra naniĩ Wanjirũ Wainaina na niĩ Mũciri wa Mwangi oro na niĩ Mũthuri Tigĩcĩra amu gĩkĩ nĩkĩo gĩtwe kĩa mohoro marĩa makwĩgiĩ. Gĩtagwo Josephat Mwangi, shabiki wa Mũrata wa Ngai TV, mwĩroreri na mũthikĩrĩria witũ no ngwĩhoe ũthikagĩrĩrie na wĩroragĩre tabarĩra cia Mũrata wa Ngai TV na Ngai akũrathime. Eno nĩ Mũrata wa Ngai TV. Nĩtwacokereria mwĩroreri wa Mũrata wa Ngai TV, twakorwo tũkĩrĩkĩrĩria ngathĩti ya The Daily Nation. nĩ kũmũrĩka tũramũrĩka ngathĩti citũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya Racuriai Imone, na rĩu tũgũthiĩ ngathĩti-inĩ ya The Standard atakĩrĩ nganja o ta ũrĩa twakorwo tũgĩkwĩra. Ngathĩti ya The Standard kĩongo kĩragĩkorwo gĩkiuga die hard traitor. For nearly 15 years, Suna East MP Junet Mohammed has hardly missed in the country's key political moments. A man unafraid of even modifying himself, if need be, to sell his political agenda or that of his masters to the masses, is suddenly facing unexpected attacks, which include a Judas Iscariot label from his fellow leaders in ODM party. Mundu wetwo Junet Mohammed akioneka taare mukunyaniri wa kiama kia ODM na ni ukona he kaundu ugite atiri let the record also be set straight. Raila would have had no reason whatsoever to appoint me. Nuna akora kiuga hau gugo na ni ukona mundu gwitwo nake Saikatabao ore Kachore nake he kaundu ugite akuga ati I will have some shame, Junet. How dare you open a can of worms you know very well will eat you up alive. Nari akoretwo akiuga riboti makĩria rĩ karatathi namba cigana namba 678 tukinya hori turakora Junet now blames Uhuru as Raila's 2022 agent saga refuses to go away. The minority leader has repeatedly been accused of bungling Raila elections agent plan, but he now seeks to shift blame to then President Uhuru Kenyatta and his brother Muhoho. Ukoretwo na wasiwasi thĩinĩ wa kiama kia ODM na rĩu amemba amwe a kiama kia ODM makoretwo magĩkĩrĩra President Uhuru Kenyatta. Ririkana President Uhuru Kenyatta he mbeca akoretwo hĩndĩ ĩrĩa wathani-inĩ akoretwo akĩrekereria nĩgetha kiama kia ODM gĩkorwo gĩkĩandĩka maabitha kana agents arĩa makorwo makĩnyitĩrĩra mĩhang'o ya kiama kĩu. Ede mbeca ici citiakorirwo cikimakinyanira uria gwatanyitwo na nikio kuona mũrũwe wa President Uhuru kuwira Muhoho ni wanetwo mbeca ici na ndakiona na mundu gwitwo Oburu Odinga na kĩakĩgwetwo hau uria rĩu niwe munene wa kĩama gĩkĩ. Tuthie na mbere haha ndirona Junet told Raila not to do what? Junet told Raila not to worry about IEBC, something he maintained until his mission was accomplished, after which he disappeared for a few weeks and only surfaced to continue his brokening business. Anugona hati akrena ripoti ya independent audit. He said the issue is a useful step in introducing transparency and accountability in management of campaign finances, saying Kenyans should encourage politicians who had leadership roles in presidential campaigns to spill the beans as a strategy of including transparency and accountability in electoral resources management. Nyukuri kanariri mutere Raila Odinga makirina muruna Kalonzo Musyoka nyukuri ga head mali na paybill ya kuhothia mbeca cia campaign niguo wacokire weria atia
Bacokire gwikirwo nĩ tondũ kũmahũthagĩra nĩgetha ma campaign kana nĩ thirikari nĩ maheaga mbeca cia campaign no mathite kwĩ mũingĩ we kũhotithia mbeca cia campaign I think acoke ũthure mũndũ ũcio na ningĩ ndũkamwona rĩngĩ tondũ nĩ tũmaheaga wĩra mũingĩ wa Kenya rĩ hĩndĩ ĩrĩa gũikia kura yaku rĩ nĩ wahe mũndũ wĩra agũtungatĩre na atĩ ningĩ mũramahũthĩra nĩgetha mahote gũ campaign. It is unacceptable. It is good. It's good. Yeah. Mũhothithie mbeca. Tũrũgame onawe ũngiumĩra mũthenya wa ũmũthĩ yuga nyire ta Wanjiru wa Inaina ndaumĩra ũmũthĩ kĩgĩna kĩrĩa thirikari ĩkũhe gĩa campaign njoke hothithie kũrĩ mũingĩ Idaga gũcida nĩ gũcokia mbeca icio ndũngĩcokia tondũ thirikari no nginya ĩkũhe cia kĩrĩa cia gwĩka campaign ici cia mũingĩ rĩ nĩ ũkona na mũingĩ rĩ ũkanana nao atingĩkũhe support ya mbeca tũcoke mahe gũkũhe support ya kura maũndũ macio merĩ no nginya matwarane tũgie karatathi namba 7 namba 7 tũrakora call a ceasefire. ODM MPs urge Oburu as war of words escalates. Millie Athiambo and Otiende Amolo said they were concerned about self-cannibalizing in the party. The MPs asked Secretary General Sifuna and Minority Leader Junet to stop public attacks. Bisha mundu gwitwo Edwin Sifuna haha ũguo nĩ ũkũmwona haha na niwe mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa ODM. Rĩu Millie Athiambo mena mundu gwitwo Otiende rĩ marakiuga atĩ thĩinĩ wa kĩama gĩkĩ rĩ kũrĩ na andũ marenda kwĩguna we kĩene nake Sifuna mwena ũrĩa ngeragwo atĩrĩrĩ mimi ndiye Sifuna na niĩ gũtirĩ mũndũ ũgũkorwo agĩtuonia ũrĩa tũgũthura arata oro hamwe na thũ na nĩ mani araria ma na nĩguo gũtirĩ mũndũ agĩgũthurĩra arata kana thũ ciaku nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩthura nĩguo na gũkĩenda rĩ nĩ kuona Alego Songa MP arauga there is no way we can have a Secretary General going to funerals to give his views and purporting them to be party position and also using his office to seek handouts from opponents. Manakorwo mayũkĩrĩra mũikarĩri gĩtĩ kana Secretary General Sifuna ica ikuhĩ rĩ he mathiko merĩ igongona-inĩ rĩa mathiko kũrĩa arahũkire mũno ena ũrũrũ mũno makĩria na gũkĩrĩra amemba a kĩama kĩa ODM akũrĩa makoretwo magĩtwarithia mĩhang'o ĩno na mbere ũru magĩũkagĩrĩra Uhuru Kenyatta kuga atĩ nĩ ũrathoga kĩama kĩa ODM kĩanda rĩ turakora deputy party leader ariwe Godfrey Osotsi arauga atĩrĩrĩ ODM party reaffirms its unwavering commitment to constitutionalism, term limits, and calls on our partners in government to abandon hidden agendas and focus on implementing agreed reforms. Sifuna rĩ mũndũ ũgĩta atĩrĩrĩ Sifuna is young, energetic nĩ mũnini mũndũ wĩna hinya but the same energy if misdirected could torpedo a political career into oblivion. Atĩ angĩaga kũmũrĩkwo wega rĩ hinya ũyũ aroneka enaguo mũno wa kĩũteti rĩ waga kũrehe maũndũ kana gũcũngĩrĩria maũndũ matarĩ mega. Kiprono nake rĩ akauga atĩrĩrĩ politics rewards patience as much as brilliance, noting that while Sifuna has a right to choice and association, he must play his cards carefully. Sifuna aroneka we arũgamĩte mũndũ kĩũmbe na kuga we ndaranyita thirikari ĩrĩho na kuga ona thirikari ĩrĩa ĩrĩho rĩ gũtirĩ ngimiti mekiranĩire na mũtigaire Raila Odinga kuga atĩ no nginya mama support 2027 marero makiri makuga no hakuna agreement ilisainiwa. No urona we kurigana na wele ũndũ ũcio urona atĩa ũndũ wa ODM na UDA siasa niyo na atari ruhuho rukahurutana bacakara wakinya handu rukahorera na rwahorera ri andu acio wona ningĩ rĩu makĩrĩanĩra metha ĩmwe rĩu karigwo
we na niguo rakire na uru muingi rakena mundu fulani ni muru nginya raingirira kuma kumukirira hindio o inyueri ona matiraririkana kwa hiyo siasa ndio kana sikia ngoro-ini Sadati game ndio kana sikuona na kuona uritu unaonaga twasikuona uritu ri nikionaga okabira okaingiha tukambia kurwa niguo tuthie karatathi namba 4 namba 4 turakora outside national stage. Junet is an absentee MP, his constituents say. Suna East MP Junet Mohammed rose from a small shopkeeper to a 3-term legislature, gaining significant influence in national politics. However, critics claim he has largely neglected his constituency, offering little development or local engagement. Mubunge wa Suna East ni urathi na mbere na kumurikwo ha muno makiria na tore kiogo kia gatheti no gikoretwo kiugite atiri kiramuribata Judas kana traitor mukunyaniri wa kiama giki na kienda ni kuona Suna East resident muikari wa kuria mwena wa Suna East gicigo bunge kia Suna ri aritia na githungu akauga Areita Moses Ogor akauga the belief has always been that he was helping Raila with national politics. He was a vocal on TV and in rallies, and that is why residents had a soft spot on him and not because of performance. Ati ungiamonire ma TV ni akiaria ri ni ungiamonire muno tari ari mundu wa kuhimuno wa Raila Odinga na atindaga muno ni aturendaga muno tukiuga na githungu go trend kana ni akoragwo akionekana ma TV ni muno ngenda-ini cio kinyanĩria muno makiria na akoneka tari ugikorwo ugi-succeed mundu witwo Raila Odinga indi riu ri arakioneka we akiri na matanya make na arakioneka tari mwena uri ukiri muno makiria na kuma heo wira ri nyahorerire ni akirire ki koguo ni gwendaga karatathi namba 10 na 11 riboti ikamurikitwo muno makiria ni president wa kule mwena wa Venezuela uria gwitwo Maduro na uria akinyitetwo na ni kuona hali iguru ya dictator. US flexes big brother muscle in Maduro, Caesar raising global alarm. From the Monroe Doctrine to modern raids, the US continues its big brother syndrome, acting as self-appointed guardian of the hemisphere. The Caesar of President Maduro reveals power over principle, raising questions about sovereignty, international law, and regional stability as Washington enforces its will under the guise of justice. Writes Robert Kitui. Na ngona hindi iria president wa bũrũri wa Amerika akoretwo akirekereria ndũmĩrĩri yake ri he maũndũ akorirwo akihutia muno makiria ta mentioned oil repeatedly. I counted more than 120 references. This was not about democracy. It was not about human rights. It was about oil. John Mario ya Donald Trump. Aikoro akigeria ukoro akiaria ona ciie kunyitwo kwa Maduro. Na ni kuona na muingi ha ukimerere kule ukirurungana. Aya kwishia aya ni ikari bũrũri wa Venezuela. Magiukarira president Donald Trump makimwira amurekererie. Na ni muthenya wa ira na wa New York City. Tutigane nisha. Katuni ka muthenya wa umuthi. Tumureke katuni ka muthenya wa umuthi. Haha ri. The journey to Singapore starts here. Hena kana gakuitwo haha na mkokoteni na gaikarire iguru wa mafuku. Hakandikwo competence based education na grade 10 learners. Kuna parents ni marasukuma nyamu ino itawatya mkokoteni uyu na teachers ona marasukuma muciari agasukuma mwena wa thutha na mwalimu agasukuma mwena wa mbere na mwana ikarite hari iguru na ikarire iguru wa mafuku ndaruthiria gatuni gaka ri
ngona kuria marereka rĩ nĩ irima to nĩ kuona hau nĩ mũico wa bara nĩguo rĩ kinyĩte mũico hau ko mangĩhĩtia makinyũkia hanini nĩ magona kũu kĩanda na marauga the journey to Singapore starts here how na nĩ ũkuona ũrĩa ũragatwarithia nĩ mũmaku nake ũyũ ũrĩ thutha rĩ ndaramenya nĩ atĩa mũtongoria ũrĩa wĩ mbere ũratongoria maũndũ maya rĩ aoneka we nĩamakĩte na nĩaoneka harĩa marakinya ngari kana bara mbere yao rĩ nĩ irima ndika nĩ ũrĩa wathi kũndũ ũtaramenya ndũrona mũico wa kũndũ warora ũguo rĩ ta hĩndĩ ĩrĩa wĩ thĩinĩ wa lake ũkuĩtwo nĩ gatarũ rĩ ndonaga mũico wa iria rĩu wonaga maĩ no ndonaga mũico to ta rĩu ta bara rĩ bara no wone mũico harĩa nĩho mũico wa bara bara ĩno itũ rĩ nĩoneka ĩna mũico no ndĩrona mbere na hau mbere nĩ ha ndĩrona nĩkũ koguo wahota gũkinyanga wĩigue nĩ wagoko mũgũi yothe na mũciari akuĩte homa competence based nĩyo ĩretwo CBE grade 10 na rĩu grade 10 nĩyo marakorwo magĩkĩra form 1 na nĩ kuona kana kau gaikarĩire mabuku maingĩ mũno makĩria kena nginya theci ona nginya hena nginya theci baketi kĩhato nĩ indo irĩ tũgũra tũtũmũrĩkĩte thĩinĩ wa ngathĩti ya The Daily Nation iria aciari marakorwo nginya makĩremererwo nĩ kũgũra wathiĩ ũkerwo need too much aikona nĩ theci rĩ ona ngai ũngĩtio nginya itinga ana nĩ megwĩtio matetaga nĩ ũndũ wa gwĩtio rĩrĩ indo ta matumbĩ matunda ngũkũ na ciothe ũrathiĩ ũgacitiga cukuru rĩu thaa ici ona ciarĩ agũ nĩ arimũ rĩu thaa ici maretio homa na theci ona matigũgĩtũra na thukuru na ihato no cirathiĩ kana twĩtĩkĩre rĩrĩ reka twĩtĩkĩre atĩrĩrĩ ithuĩ tũgĩthoma rĩ maũndũ maya rĩ mati-introducetwo rĩu aya rĩ nĩkĩo tũrona mebani we no nĩ mebani tondũ ta rĩu we rĩ he handũ wetĩtio kĩhato na theci ona rĩndĩtio nginya itunda toguo marakiuga akiona rĩu maũndũ nĩ macenjetie nĩ curriculum njerũ ya mathomo no kaĩ he mũndũ ũgĩte atĩrĩrĩ arimũ nĩo marakorwo makĩ-benefit atĩ mamenya mena thĩna wa kĩndũ kĩna mĩciĩ-inĩ yao magetia ciana acio magĩrĩirwo mathitango tondũ ũguo ti wega ũngĩtĩka advantage ya mwana tondũ he handũ ndogonete nginya nĩ meteio nginya kĩrĩa ũkĩrwo rũciũ ũke na noti ya igana no ũrathiĩ ũgatigĩra mwarimũ mũtirakenda rĩu kuonio ũrĩa noti ya igana ĩkorwo ĩhana original na ĩrĩa harĩa mbica-inĩ na ndakĩcokerie mwana ĩtuĩkaga nĩ macokagĩrio matingĩcokia haya tũgĩthiĩ ciĩgiĩ mathako karatathi ka ngathĩti ya The Standard rũcinĩra ũmũthĩ karatathi namba 37 ha tũrakora Kenya now targets men's individual glory in Florida. The Kenyan Legion heads to the World Cross Country Championship in Florida. Kenya last won the men's individual world cross country crown in 2017. Nĩ mahenya ma cross country marĩa maratanya gũthakĩrwo kũrĩa mwena wa Florida na rĩu nĩ ũkuona hakĩrĩ na hena timu iselectĩtwo ya senior team mwena-inĩ wa arũme hora mwena-inĩ wa atumia arĩa makorwo makĩwakilisha bũrũri wa Kenya kũrĩa mwena wa Florida hakĩrĩ na junior team mwena-inĩ wa atumia na mwena-inĩ wa arũme na hakĩrĩ na kĩndũ gĩtwo mixed relays haha kĩanda rĩ nĩ kuona Kenya cross country coach ũgwĩtwo Patrick Ivuti augĩte atĩa augĩte if they execute the plan as instructed they will return home with the title atĩ mena mwĩhoko mũno makĩria atĩ njamba ici na atumia aya rĩ angĩkorwo mĩbango ĩno nĩ gũkorwo ĩkĩgacĩra andũ arĩa megũkorwo magĩcoka na mũciĩ na iheo mama ũguo nĩ kuga gold rĩ nĩgũka mũciĩ tũrahota gũciona tũthiĩ na mbere tũgũthiĩ na mbere karatathi namba 38. Hold on, the best in AFCON is yet to come. Real Madrid winger Diaz fires AFCON, hosts Morocco into quarter-finals. Host to face Cameroon after the indomitable Lions hit South Africa.
ngucanio cia AFCON cigatenderio thĩinĩ wa karatathi namba 28 38 orohamwe na 39 na toka ngathĩti-inĩ ya 39 rĩ nĩho riboti ĩno ĩtenderetio mũno makĩria kwĩna the top scorers thĩinĩ wa AFCON kana ngucanio ici cia AFCON na nĩ ũkuona mũndũ wa mbere gwĩtwo Ibrahim Diaz na akĩrĩ na ngũru 4 wa kerĩ gwĩtwo El Kabi acio no abari wa Morocco na hakiri na Guea arĩ mena ngũru 2 Guea Jackson Ndiaye Apollos Foster Kafin yeah na a Morocco bũrũri wa Morocco rĩ yo gĩthomo thoma rĩtwa rĩu Morocco andũ aingĩ meitaga Maroc tukiuga Morocco depends with the English Malok karatathi ka muthia ka ngathĩti ya The Standard rũcinĩ rwa ũmũthĩ na nĩ karatathi 40 Lonely Mr. Lonely stand up and leave. Ratcliffe was portrayed as Man United mega rich savior. How Ruben Amorim's Manchester United reign turned sour. Na coach huyu wa klabu ya Manchester United yuko na ripoti imulikitwa muno makeria na mĩario yake na ũrĩa akoretwo akiuga andĩkĩte na gĩthoka kuuga atiriri if the board and the fans feel that I am not the right guy I will go to the next day without any conversation about competition. I came here to be the manager of Manchester United, not to be the coach of Manchester United. And that is clear. Yes. If people cannot handle the Gary and the criticism of everything, we need to change the club. I am not going to quit. I am going to do my job until another guy is coming here to replace me. I know that my name is not Tuchel, is not Conte, is not Mourinho. But I'm the manager of Manchester United. It's going to be like this for 18 months. And when the board decided to change. Ngore kiuria no korwo kiendete usupport timu ici. Where tajirago, what is the difference between a coach and a manager of a club? Coach niwe urugamagira club iyo, manager niwe rumanajaga. Okoragwo arugamirire kinya coach kinya andu. Who manages the team? The manager. Who coaches the team? The coach. Yoni mnalia yake. Ya kuliwa kiuga ningi ukaguko ndokite data manager wa kirabu giki njikite data coach. Kaguo ni kuwa kirabu ya Manchester United kwa ihinda riu ria mwaka ucio mugima ri gitikoretwo na coach, gitikoretwo na manager. Giko kinya manager. But does a manager decides the formation of the team or the team ya uthaka? Yeah. How? Na kuna coach basi. Coach ni urugamirire club iyo. Coach ri ni utindaga na imwana ici. Ni umenyaga atiriri nguthakithia u nguiga u hahanja no utari kuo. No tondu akiuga we ni manager na no urakimenya atiriri uyu ni uguthaka uyu ndeguthaka umuthi uyu kuingira ndagika-ini fulani. Koguo ni araruta wira manager na coach at the same time. Ndaramenyaga. I think ona we mwenye ndaramenyaga no haria. What about the whole club now? Matiramenyaga matirina coach, marina manager. Okay. Gwiciria maraugaga coach ni manager. Manager niwe coach. Kurigana nao. No ruyo ri, I think maybe how duru arashokire kuona tarairo. Ni Portuguese. Na niyo history ya Portuguese. The first Portuguese to come in Kenya. Eta what? Vasco da Gama. Mwisho wa gazeti cia ila tukiuma nacio gatheti ya The Daily Nation hamwe na gatheti ya The Standard. Tutago muciri wa mwaki rucini rwa mothe ndi thayo ona ngehoka witha na twatwarithania wega na no wega ona gukioere copy yaku ya gatheti nigetha ukimulika riboti makeria utinde
Nina nĩ njĩtagwo Wanjirũ Wainaina, nĩ thengio nĩ gũtwarana na ithuĩ kuma rĩrĩa tũkĩambĩrĩirie kũmũrĩka marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ. Nĩ ngwendete, gĩa na mũthenya mwega.